See, so today we'll start with the PLSQL. Okay. So PLSQL is a combination of SQL along with the procedural features of programming language. Okay. So PLSQL and SQL. So the name itself, it is having the SQL. Okay. So PLSQL మీరు SQL లో చేసే ప్రతి వర్క్ చేయొచ్చు. దాంతో పాటు so you can able to write some procedural features like object oriented programming అన్నమాట. సో యాక్చువల్గా మనం ఇప్పటి వరకు యూజ్ చేసిన SQL ఏంటంటే క్వరీ లాంగ్వేజ్, ఇట్స్ నాట్ ది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ఫస్ట్ వరాకిల్ మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు SQL ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో వరాకిల్ అంటే ఓన్లీ SQL ఒకటే ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. సో దట్ డస్ నాట్ సపోర్టింగ్ ది ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, సో Oracle has introduced again in 1990s. So with enhancement of the PLSQL. So ఈ SQL కి కొన్ని ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక వెర్షన్ రిలీజ్ చేసింది, అది PLSQL అన్నమాట. సో PLSQL ఇస్ ఎంబెడెడ్ విత్ SQL, అంటే PLSQL లో SQL కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఓకే, సో అలా మనకి PLSQL లో సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ రైట్ యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్, అంటే సో విల్ రైట్ ది గ్రూప్ ఆఫ్ కమాండ్స్. సో PLSQL లో ఏంటి అంటే సో SQL లో రాసే ఇండివిజువల్ కమాండ్స్ అన్నిటిని సో విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ కమాండ్స్. సో ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు టేబుల్ నేమ్, ఓకే, సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. సో ఇలా ఏదైతే ఒక్కొక్క కమాండ్ మీరు రాస్తున్నారో ఆ టుగెదర్ అన్నిటినీ ఒక బ్లాక్ రూపంలో రాస్తాం అనమాట. ఓకే, see, so what are the things we discussed? So see, so we'll make it as a begin and end. So మీరు ఇక్కడ రాసే ప్రతి స్టేట్మెంట్ ఒక బ్లాక్ రూపంలో రాస్తాం. సో బిగిన్ అండ్ ఎండ్ మధ్యన విల్ రైట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో ఇట్ మే బి ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్, ఇట్ మే బి అప్డేట్, ఇట్ మే బి ఏ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్, ఎనీథింగ్. ఓకే, సో విల్ మేక్ ఇట్ యాస్ ఏ in begin and end in between, so that we can call it as a PLSQL code or PLSQL block. Okay, so మనం ఏంటి అంటే SQL లో రాసే ప్రతి కమాండ్ ని PLSQL లో యూజ్ చేయొచ్చు. Okay, you can able to write a single statement, you can able to write multiple statement in PLSQL block, whereas in the SQL you can able to write single statement only. Okay, so that is the main difference. And other differences, so ఏదైనా ఒక కోడ్ ఉంది, ఓకే, డూప్లికేట్ రికార్డ్ ని ఒక 1000 టైమ్స్ మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి టేబుల్లో. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ దట్, అంటే సేమ్ స్టేట్మెంట్ ని నువ్వు 1000 టైమ్స్ రన్ చేయాలి ఇన్ SQL. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా, సేమ్ డేటా ఇన్ 100 టైమ్స్ ఆర్ 1000 టైమ్స్, ఎనీ టైమ్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు reuse that statement, rerun that same statement in multiple times, so you need to run that multiple times in manually, right? So instead of that, if you maintain this code in a PLSQL block as a loops, okay, so we have the concept like a loops. So if we use that loops, so that code will run the multiple iterations. So how many iterations if you mention, that many times the loops will follow here. So that is not possible in PLSQL, sorry, in SQL. Okay, so I'm giving like a differences, or what are the differences we have from SQL and PLSQL. Okay, then we will see the features. Okay, see, and other differences. So if I get any error in SQL, okay, that error free program you cannot able to run. So whereas in the PLSQL మీకు ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చిందనుకో, you can ignore that error and you can continue the remaining process. Okay, so whereas in the SQL లో మీకు ఎర్రర్ వచ్చిందంటే the program will stop, the compiler is going to terminate from the that code. ఓకే, ఎక్కడైతే మీకు మల్టిపుల్ కమాండ్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ఇన్ SQL లో మీరు మల్టిపుల్ కమాండ్స్ రాస్తారు, కానీ 1 by 1 ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ వస్తే అక్కడే ఆ కంపైలర్ అనేది ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ యూజ్ ది PLSQL కోడ్, సో మీకు 100 lines ఆఫ్ కోడ్ ఉంది, 50th line లో ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకో, యూ కెన్ హ్యాండిల్ దట్ ఎర్రర్ ఇన్ ఎక్సెప్షన్స్. సో ఆ ఎర్రర్ని, మీకు ఏదైతే ఎర్రర్ వచ్చిందో ఆ ఎర్రర్ని క్యాచ్ చేసుకొని దానికి ఏదైనా మీరు డిఫరెంట్గా సొల్యూషన్ ఇవ్వాలన్నా, ఓకే,
So these type of things you cannot able to perform in SQL. Okay, so now you can able to write error-free program in a PLSQL block. Okay, so on SQL error vachindante, you cannot able to perform anything further. Okay, that you need to rectify that error and you need to run the remaining code. So whereas in the PLSQL, if you get the error, it ignore that line and continue the remaining code. Okay, so if you mention like to handle that, we have the exception section for that. Exception section. Okay, so then we have iterations we see. So so you written like a 10 statements in SQL. So you are running that one by one and you need to complete that 10 statements. Okay, so if you put the same 10 statements in the PLSQL block, okay, so మీరు ఒక వర్క్ చేసేటప్పుడు if you are traveling some place to X place to Y place, if you get any stopping things, so if you get any in between, if you get any stopping things, you can search for the alternate way for to reach your destination. అర్థమవుతుందా? సో మీరు ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు మీకు మధ్యలో ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం అనిపిస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేయడం ఒకటి, ఆ ప్రాబ్లమ్ని స్కిప్ చేసి యూ కెన్ కంటిన్యూ ఫర్ ది యువర్ డెస్టినేషన్, అంటే మీ జర్నీ అనేది కంటిన్యూ చేస్తారు డెస్టినేషన్ పోవడానికి. సో ఇలానే ఏంటి అంటే, సో వీ కెన్ పుట్ సమ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ రన్ చేయి. స్టేట్మెంట్ రన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఈ స్టేట్మెంట్ని ఇగ్నోర్ చేయి. అర్థమవుతుందా? రన్ చేసేటప్పుడు డైనమిక్ గా ఈ రిజల్ట్ వస్తే ఈ క్వరీ రన్ చేయి, ఈ రిజల్ట్ వస్తే ఈ క్వరీ రన్ చేయి, లేకపోతే ఇగ్నోర్ చేసి రిమైనింగ్ స్టెప్స్ కి వెళ్ళిపో. అర్థమవుతుందా? సో యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు డూ దట్ ఇన్ SQL. Okay, so now you are able to run the multiple commands in one shot. You can able to run the multiple statements in one shot or group of statements. Okay, you can able to write the conditional statements. The conditional statements అంటే ఏదైనా ఒక కండిషన్ నువ్వు పెట్టుకొని ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ రన్ చేయి, లేకపోతే ఇగ్నోర్ చేయి. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు పుట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్స్, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. if statements, if anyone is from the computer background, those people will know if else if something like we have conditional statements. Okay, so then iteration statements అంటే looping. సో ఏదైనా రిపీటెడ్ గా పర్ఫామ్ చేయాలి, సమ్ టాస్క్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫామ్ రిపీటెడ్లీ, విల్ యూస్ ది iterative statements. So we have loop, simple loop, for loop, while loop, something like we have multiple iteration statements. Okay, so we'll see one by one. Okay, so if you want to do that PLSQL minimum so the PLSQL block, everything will write in a PLSQL block. So whatever the things we are writing in SQL, so we can call it as everything as a query. Create query, insert query, select query, update query. So everything you are calling as a alter query. So మీరు రాసే ప్రతి స్టేట్మెంట్ ని SQL లో మనం క్వరీ అని కాల్ చేస్తాం. అలానే if you are writing anything in the PLSQL, that we can call it as a block. Everything. So block అని కాల్ చేస్తాం. So we have the block structure will be like this. The block structure will be like this. The declarative section. The declarative section will have the declaring the variables, constants, and some other variables we have cursors. Okay, so enduku variables avasaram padtunayi. So the SQL is having the capacity to store the data in the database. So table అనేది SQL లో ఉంటుంది. ఓకే, SQL లో టేబుల్ ఉంది కాబట్టి టేబుల్లో డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటే కెపాసిటీ ఉంది. అదే if you use this the PLSQL does not have capacity to store the data in the PLSQL engine. సో మీరు రన్ చేసే ప్రతిదీ SQL లో రన్ చేసేదానికి స్టోరేజ్ కేపబిలిటీ ఉంటుంది, PLSQL లో రన్ చేసేదానికి. సో see, the restaurant have the capacity to prepare the food. So the Zomato and Swiggy does not have prepare the capacity to food preparations. ఉందా? సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు వీడు, if you are calling something like food, I need the food from so and so restaurant,
అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, స్విగ్గీ కానీ జొమాటో ఫుడ్ డెలివరీ పార్ట్నర్స్ ఏం చేస్తున్నారు, సో దిస్ పీపుల్ విల్ సెండ్ సమ్ పర్సన్ టు ద రెస్టారెంట్ అండ్ పిక్ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ దట్. అంటే ఇదే విధంగానే PLSQL ఇంజిన్ కూడా, సో ఇఫ్ యు ఆర్ కాలింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ యాడింగ్ ఎనీథింగ్, సో టేబుల్ ఆల్టరేషన్స్ కావచ్చు, టేబుల్లో నుంచి డేటా రిట్రీవ్ చేయడం కావచ్చు, అప్డేట్ చేయడం కావచ్చు, ఏం జరుగుతుందంటే ఇఫ్ యు ఆర్ calling anything from PLSQL block, so that code will run into the SQL engine if it is the SQL statements. So మీరు 5 types of commands ఏం రన్ చేసినా కూడా ఈ 5 types of commands PLSQL నుంచి SQL కి వెళ్ళి SQL లో రన్ అవుతాయి. So that internally happen. So the Oracle is having two engines, SQL engine, PLSQL engine. So మీరు రన్ చేసే ప్రతి కమాండ్, so okay, so Oracle is your software. In the Oracle we have two types of things, SQL engine and PLSQL engine. So whatever the things you are running in the SQL, that get run in the SQL engine directly. Okay, so if you call like a create statement, if you call like a insert, create table, insert into, so insert into table. So if you are performing anything, select query. Okay. So if you are running these type of statements, Oracle will run directly in the SQL engine. Okay. So if you are doing, you can able to, I'm saying like in the PLSQL, you can, the PLSQL is embedded with SQL ante you can able to use the all SQL commands in the PLSQL. Okay. So you can able to use all SQL commands in the PLSQL. So Zomato వాడు పారడైజ్ నుంచి ఫుడ్ తీసుకురమ్మంటే తీసుకొని వస్తాడు, కానీ జొమాటో లోగో ఏంటి, పారడైజ్ తో పాటు వాడు లోగో వేసుకోగలుగుతాడు, కానీ పారడైజ్ లోగో తీసి జొమాటో లోగో వేసుకొని ఫుడ్ డెలివరీ చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేయరు. సో దోస్ పీపుల్ విల్ పుట్స్ కేస్ అగైనెస్ట్ దట్ పర్సన్స్, అంటే ఇట్స్ ఇల్లీగల్. సో యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు డూ దట్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సో PLSQL లో you are running SQL commands in PLSQL. So the PLSQL does not have capacity to run directly in the PLSQL engine. So ఎందుకు అంటే, so you need to get the data from some other source. That source is SQL. PLSQL is always depend on SQL. Okay. So ఇక్కడ మీరు రన్ చేశారనుకో, ఏదైనా SQL కమాండ్స్ ఏదైనా కావచ్చు, క్రియేట్ టేబుల్ కావచ్చు. SQL కమాండ్స్ అంటే ఏంటి, DDL, DML, DQL, ఇవన్నీ SQL కమాండ్స్. If you run these such type of commands, Oracle will switch to PLSQL engine to SQL engine and run that results and get that results for you. ఓకే. సో మీరు ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే, సో మీరు రన్ చేసేటప్పుడు దేర్ మస్ట్ బి సమ్ వేరియేషన్. సో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీథింగ్. సో మీరు లింక్ చేసుకోవడానికి, ఇప్పుడు జొమాటో నుంచి స్విగ్గీ వాడికి ఏదైనా ఒక రెస్టారెంట్కి లింక్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళారు, అప్పుడు యు నో నీడ్ టు టేక్ ఎనీ డేటా ఫ్రమ్ దట్ స్విగ్గీ. అంటే మీరు జస్ట్ ఏంటి, బిజినెస్ డీల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళారు వాడి దగ్గరికి, సో సెట్ చేసుకున్నారు డీల్. సో ఇక్కడ ఏంటి, డేటా స్విచ్చింగ్స్ అనేటివి ఏం జరగట్లేదు. సో మీరు ఫుడ్ ఎవడైనా ఆర్డర్ చేస్తే అప్పుడు డేటా స్విచ్చింగ్ అనేది జరుగుతుంది, ఫుడ్ స్విచ్చింగ్ జరుగుతుంది, ప్యారడైస్ నుంచి జొమాటోకి వచ్చి జొమాటో నుంచి నీకు వస్తుంది, అవునా. సో అలానే ఇప్పుడు ఏదైనా మీరు ఇక్కడ డేటా స్విచ్చింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఇఫ్ యూ ఇన్సర్ట్ ద డేటా, సో ఇట్ గో ఆన్ టు ది SQL ఇంజిన్ అండ్ పుష్ ఇన్ టు ద డేటా డైరెక్ట్లీ. అదే క్రియేట్ చేస్తావు, క్రియేట్ టేబుల్ స్టేట్మెంట్ కూడా SQLకి వెళ్తుంది, SQL లో రన్ చేసేస్తుంది. క్రియేట్ చేసినప్పుడు టేబుల్ క్రియేట్ అయిందనేది తెలిస్తే నీకు చాలు. సో యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ డేటా బ్యాక్. అదే సెలెక్ట్ క్వెరీ యూజ్ చేస్తాం. సెలెక్ట్ క్వెరీ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు, యు ఆర్ కాలింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ SQL. సో SQL నుంచి కాల్ చేస్తాం, కాల్ చేసిన డేటా వాడు తీసుకొని ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తాం. ఆ ఫుడ్ తీసుకున్న డేటా ఎవరికొకరికి డెలివరీ ఇవ్వాలి కాబట్టి, సో ఆ డెలివరీ ఇవ్వాలి అంటే, సో యూ నీడ్ టు ద డెలివరీ అంటే ఎవరైతే ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసినాడో వాడు ఉండాలి. సో వాడు ఉండాలి అంటే, సో యూ నీడ్ టు, ఇప్పుడు 5 మెంబర్స్కి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తే ఇక్కడ 5 మెంబర్స్ టార్గెట్లో ఉండాలి. సో అది ఉండడం ఉండకపోవడం వాడి ఇష్టం. కానీ ఈ కేసులో SQL నుంచి మీరు డేటా పిక్ చేసేటప్పుడు 5 కాలమ్స్ డేటా మీరు రిట్రీవ్ చేస్తున్నారంటే, ఇక్కడ దానికి 5 వేరియబుల్స్ ఇక్కడ మీ దగ్గర డిఫైన్ అయి ఉండాలి. సో ఎందుకు అంటే, ద PLSQL మీరు కాల్ చేస్తున్నారు, ఓకే, లేదు మీరు ఇంట్లో 5 మెంబర్స్కి ఫుడ్ అరేంజ్ చేస్తామని చెప్పి 5 మెంబర్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ని పిలిచారు. సో 5 మెంబర్స్ ఫుడ్ అరేంజ్ చేస్తానన్నప్పుడు ఇక్కడ
5 సీట్స్ అరేంజ్ చేయాలి, 5 ప్లేట్స్, 5 ఫుడ్ ఐటమ్స్ నువ్వు వాళ్ళకి సరిపడా మీరు చేసి పెట్టాలి. అర్థమవుతుందా? సో మీకు ఎస్క్యూఎల్ నుంచి ఎస్క్యూఎల్ నుంచి డేటాని రిట్రీవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డేటాని స్టోరేజ్ చేసే క్యాపబిలిటీ పిఎల్ఎస్క్యూఎల్కి లేదు. సో పిఎల్ఎస్క్యూఎల్కి స్టోరేజ్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు రిట్రీవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ డైరెక్ట్లీ పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ ఇంజిన్. ఓకే, సో మీరు కాల్ చేసిన ప్రతిసారి ఇఫ్ యూ యూస్ సెలెక్ట్ క్వరీ హియర్, సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ టేబుల్, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ క్వరీ, సో వరాకిల్ విల్ మూవ్ టు the SQL. Okay, so Oracle will move to the SQL and fetch the data. So మీరు హిట్ చేస్తానే get the data from SQL to PLSQL. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? సో SQL నుంచి మీరు రన్ చేశారు అనుకో, సో PLSQL నుంచి SQL స్టేట్మెంట్ రన్ చేశారు, సో సెలెక్ట్ క్వరీ రన్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఫెచింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ SQL. సో మీరు ఫెచ్ చేసిన డేటాని యూ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ డేటా ఇన్ PLSQL. సో ఎస్క్యూఎల్ నుంచి డేటా తీసుకున్నప్పుడు ఓకే, ఆ డేటాని మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే దేర్ మస్ట్ బి సమ్ వేరియబుల్స్ ఫర్ హియర్. సో మీరు కాలం 1 యొక్క డేటా తీసుకున్నప్పుడు ఆ కాలం 1 యొక్క డేటాని స్టోర్ చేసే కెపాసిటీ మీ దగ్గర ఉండాలి. సో 5 మెంబర్స్కి ఫుడ్ మీరు అడుగుతున్నారు అంటే, సో పిలుస్తున్నారు అంటే ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ చేసి వాళ్ళకి అరేంజ్మెంట్ చేస్తే వాళ్ళు మీ ఇంటికి వచ్చి ఫుడ్ తీసుకోగలుగుతారు. అవునా? అలా సో ట్రీట్ లైక్ యాస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ హౌస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ హౌస్, యు ఆర్ calling like 5 members from this place and you need to arrange the 5 members food arrangements you need to do. ఆ ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్స్ అనేటివి ఒక జంబో ప్యాక్ లేకపోతే ఏదో ఒకటి మీ ఇష్టం, ఏదైనా అరేంజ్ చేయాలి అంటే ఆ స్టోరేజ్ చేసుకునే దానికి దేర్ మస్ట్ బి సమ్ వేరియబుల్ హియర్. సో వేరియబుల్ అనేది, వేరియబుల్ ఈస్ ఏ స్టోరేజ్ డివైస్ ఆర్ వేరియబుల్ ఈస్ ఏ కంటైనర్ విచ్ కీప్స్ ది థింగ్స్ ఇన్ దట్. సో ఆ వేరియబుల్లో ఏదైనా ఒక డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు కీప్ ఓన్లీ వన్ డేటా ఆర్ వన్ వాల్యూ ఇన్ టు దట్ వేరియబుల్. ఓకే, వేరియబుల్ అనేది యూ కెన్ ఏబుల్ టు కీప్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఇన్ దట్ అట్ ఏ టైం. అంటే ఒకసారి ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్ చేసినప్పుడు ఒక ప్లేట్లో ఒకటే తినగలరు. అర్థమవుతుందా? సో యూ కెన్ సే లైక్ ఇదేంటి మండి దగ్గరికి వెళ్తే 5 మెంబర్స్ ఒకే ప్లేట్లో తింటారు అంటాడు. సో ఇలానే దేర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఫర్ దట్ యాజ్ వెల్. So simple variable. So if you take like small plate that you can able to eat only one member in one plate, correct? So in the same way, the variable treat like as a small plate. Okay, so we have bigger plate as well. So just like as a mandi plate, adlani maniki you can able to keep multiple members into the same plate. Ardhamadna. So we have further discussion about that collections, records. Okay, so we have some other things we can discuss later. So as of now, we are working for only one value at a time. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సో ఎస్క్యూఎల్ నుంచి పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ కి డేటా తెచ్చుకున్నప్పుడు వీ నీడ్ టు కీప్ సమ్ వేరియబుల్స్ టు స్టోర్ ద డేటా. మీరు ఏదైతే డేటా తెచ్చుకుంటున్నారో ఆ డేటాని స్టోర్ చేసిండే దానికి మనకి వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్ అవసరం అవుతాయి. సో ద వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్ విల్ పర్ఫార్మ్ హియర్ ద డిక్లరేటివ్ సెక్షన్. ఓకే, సో బ్లాక్ విల్ హ్యావ్ 3 సెక్షన్స్. సో పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ ప్రతి కోడ్ ఏది రాసినా కూడా 3 ఫార్మాట్లో రాస్తాం. 3 బ్లాక్, ఒక బ్లాక్లో 3 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. సో డిక్లరేటివ్ సెక్షన్. సో ఈ డిక్లరేటివ్ సెక్షన్ అనేది వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్ కోసం, కాన్స్టెంట్ డిక్లరేషన్ కోసం. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఈ సెక్షన్ ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత బిగిన్. సో బిగిన్ నుంచి ఎండ్, ఇది ఒక సెక్షన్. ఇది మెయిన్ సెక్షన్ అంటారు, మెయిన్ బ్లాక్ ఆర్ మెయిన్ సెక్షన్. ఓకే, సో ఈ మెయిన్ సెక్షన్ లో మీరు యు ఆర్ రైటింగ్ ఆల్ బంచ్ ఆఫ్ కమాండ్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ కమాండ్స్. ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ కమాండ్ రన్ చేసినప్పుడు యూ మే గెట్ సమ్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్, యూ మే గెట్ సమ్ కంపైలేషన్ ఎర్రర్. సో కంపైలేషన్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి అంటే, సో మీరు ఏదైనా సింటాక్టికల్ మిస్టేక్స్, సెమికోలన్ మిస్ చేయడం, లేకపోతే కామా మిస్ చేయడం, ఇలాంటి తప్పులు చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ ది కంపైలేషన్ ఎర్రర్. ఓకే, సో కోడ్ మీరు చూడడానికి కోడ్ అంతా కరెక్ట్గానే రన్ చేస్తారు. ఓకే, సో రన్ చేసినప్పుడు ఏదైనా మిస్టేక్స్ జరుగుతారు, రన్ టైమ్ ఎర్రర్, రన్ టైమ్ అప్పుడు టు రెక్టిఫై దట్ ఎర్రర్స్ విల్ యూజ్ ఇన్ ద ఎక్సెప్షన్, సారీ విల్ యూజ్ ఇన్ మెయిన్ బ్లాక్ యాజ్ ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్.
సో మీకు రన్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ ఏమన్నా వచ్చినా ఆ ఎర్రర్ని నేను క్యాచ్ చేసుకొని ఆ ఎర్రర్ని ఇగ్నోర్ చేయడమా లేకపోతే ఆ ఎర్రర్కి సొల్యూషన్ ఇవ్వడమా ఇలాంటి నీ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు సో విల్ యూస్ ది మెయిన్ బ్లాక్ విత్ ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్. మీకు ఎక్సెప్షన్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి, ఎర్రర్ ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, అలాంటప్పుడు ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం, లేకపోతే ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తాం. ఓకే, డిక్లరేటివ్ సెక్షన్. ఈ డిక్లరేటివ్ సెక్షన్ లో కూడా మీరు సెలెక్ట్ క్వరీ ఏదైనా యూజ్ చేసి డేటా తీసుకుంటుంటేనే నీకు వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్ అనే అవసరం పడుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఫుడ్ ఆర్డర్ ఇచ్చి ఫుడ్ డెలివరీ చేయాల్సిన అవసరం అయితేనే మీరు వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అవసరం అవుతుంది మీకు ఇక్కడ. సో వేరియబుల్ ఫుడ్ మీరు ఎవరు ఆర్డర్ చేయకపోతే అసలు వేరియబుల్స్ పనే మనకు అవసరం ఉండదు. సో అలాంటప్పుడు డిక్లరేషన్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్ అనేది అవసరం పడదు మనకి. ఓకేనా, మీకు అవసరం ఉంటే యూ కెన్ యూజ్ దట్, యూ కెనాట్, యూ డోంట్ హ్యావ్ యూస్ టు డిక్లేర్ ద వేరియబుల్స్ అట్ రన్ టైం, మీకు ఎక్కడ అవసరం పడట్లేదు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మీకు డిక్లరేటివ్ సెక్షన్ అనేది అవసరం లేదు. కానీ మెయిన్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెయిన్ సెక్షన్ ని కంపల్సరీ సో యూ నీడ్ టు యూస్. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే డిక్లరేటివ్ సెక్షన్ అనేది ఆప్షనల్. మీకు వేరియబుల్ అవసరం పడితే యూ నీడ్ టు డిక్లేర్ ద డిక్లరేటివ్ సెక్షన్, ఎల్స్ యూ కెన్ స్కిప్ దిస్ స్టెప్. ఓకే, సో దెన్ బిగిన్ అండ్ ఎండ్. సో ఈ బిగిన్ అండ్ ఎండ్ అనేది మెయిన్ సెక్షన్. ఈ మెయిన్ సెక్షన్ లో యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిక్లేర్ ది, you can able to declare, so not the declare, you can able to write the all executable statements, all executable statements, ddl, dml, dql, anything. SQL commands రాయొచ్చు, అడిషనల్ గా PLSQL కొన్ని ఉంటాయి, I will write that as well. ఓకే, సో దెన్ ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్. ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ అనేది మీరు ఎర్రర్స్ వస్తే దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు రాయొచ్చు ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్, లేకపోతే యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దాట్ యాజ్ వెల్. సో ఈ 3 సెక్షన్ లో నుంచి మనకి మెయిన్ మ్యాండేటరీ సెక్షన్ ఏంటి అంటే మెయిన్ సెక్షన్ ఆర్ మెయిన్ బ్లాక్. సో ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ అండ్ డిక్లరేటివ్ బ్లాక్ విల్ బి ఆప్షనల్. డిక్లరేటివ్ సెక్షన్, ఎక్సెప్షన్ సెక్షన్ అనేటివి ఆప్షనల్. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద PLSQL, ఇఫ్ యు పుట్, సో ఏదైనా SQL కమాండ్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, బిగిన్ అండ్ ఎండ్ ఇన్ బిట్వీన్ రాసావు అంటే ఇట్స్ అనానమస్ బ్లాక్. సింపుల్. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ SQL, PLSQL ఏదైనా కావచ్చు. సో SQL కమాండ్ ఉందనుకో, సో SQL కమాండ్ ని okay, so select star from EMP అంటున్నాం. So we are getting this data. So you are running this statement, you are getting the unique constraint violation error, right? Now I'm inserting like a 7360. So you are able to insert the data without error, right? So you are running in SQL now. So if you put like I rolled back it, actually I cancel the transaction. Okay, now if you mention like simply like begin and end, okay, run this statement, select this and run this. See, the PLSQL procedure successfully compiled. Completed, not the compiled, completed. Okay, so ikkada em jarugutundante, so see, you can check this, the data is presented or not. 7360 Smith. So earlier we have 17 statement, now we have 18. Okay, so ikkada enti SQL ela run chestunnao, PLSQL alane run chestunnao, there is no difference in between. Okay, now I am trying to fetch the data from SQL. I'm using the rollback here again.
So now begin, select start from EMP and end. Now I'm trying to like order the food from Zomato. Now see, an into class is expected in this select statement. So మీరు ఏ రెస్టారెంట్ నుంచి ఫుడ్ రెస్టారెంట్ ఆర్డర్ చేస్తున్నారో into, you need to mention that the restaurant name. అంటే మీరు you are taking that data from SQL and you need to keep the data into some variables. C1 data తెచ్చుకుంటున్నారు. You need to declare the C1 variable and keep that C1 data into C1 variable. అర్థమవుతుందా? C1 కాలం యొక్క డేటా తీసుకుంటున్నప్పుడు. So if you want to do that in this case, so we need to use here. So treat like we are working for only one column. So now we have star ante 8 columns, 9 columns ఉంటాయి. So just we will work for only one column, EMP number. Okay, so వేరియబుల్ ఇది అని మనకు తెలుసుకోవాలి అంటే నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అనేటివి చాలా ఇంపార్టెంట్. నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అనేటివి వి కానీ సో ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్లో ఒక్కొక్కలాగా ఫాలో అవుతా అంటారు. సో వీ నీడ్ టు ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్. v_emp number. Okay, number. Okay, now we declare the variable and we are into v_emp number. v_emp numbers. Now I declare the column name into, so whatever the column information I'm fetching, that I'm keeping into v_emp number, right? So now see, it look like as a program is valid, no error in between. So మీరు చూడడానికి ఏమైనా ఎర్రర్ అనిపిస్తుందా? సో సెలెక్ట్ క్వరీ యూజ్ చేయాలి అంటే ఇంటూ క్లాస్ కావాలి PLSQL. So I mentioned that I'm having only one column and I'm having only one variable, right? Now see, now I'm getting the runtime error. This is called like a runtime error. So if you mention mistake this, so if you mention the semicolon, now I'm running this. See here, this is called like compilation error. This is called the compilation error. Encounter the symbol end of file when expected one of the following. Okay, so this is called like a compilation error. Okay, so whereas the program look like as a valid, look like as a no mistakes, but the program is getting error. The program is getting error. Exact fetch returns more than requested number of rows at line number 4. 1, 2, 3, 4. Line number 4 లో మీకు ఎర్రర్ ఉంది అని చెప్తుంది. సో ఏంటి కాస్ ఏంటి దీనికి? ద నెంబర్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫెచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ ది రోస్ రిటర్న్. సో మీకేంటి అంటే రిటర్న్ ద క్వరీ, సో రీరైట్ ద క్వరీ ఆర్ చేంజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ రిక్వెస్టెడ్. మీరు రన్ చేసేటప్పుడు ఈ క్వరీలో ఒకటే రికార్డ్ రావాలి. సో అలా నువ్వు క్వరీని రీరైట్ చేసుకో అని చెప్తుంది. సో నౌ సింప్లీ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ వేర్ row num equals to 1. Now ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? If you use this, like start from EMP number, EMP where row num equals to 1. So where row num equals to 1 అన్నప్పుడు it fetch the first record of this. If you haven't mentioned that, it fetch all the records, all the employee numbers 17. సో వేరియబుల్ కి కెపాసిటీ ఏంటి? ఒకటే వేరియబుల్, ఒక వేరియబుల్ ఒక్కరినే స్టోర్ చేసుకోగలదు. Now you are trying to push the data multiple values into the same variable. So now see, I change it where row num equal to 1 అన్న తర్వాత it have the capacity, it is fetching only one value and keeping that value into the variable. Okay, so now see the PLSQL procedure successfully completed. Okay, PLSQL procedure successfully completed. Okay, so ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? సో ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫెచ్ ద డేటా, సో మీరు ఫెచ్ చేస్తున్నారు SQL నుంచి PLSQL డేటా ఫెచ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ లైక్ వేర్ row num equal to 2.
You are getting any data here? No, right? Row num equal to 2. Row num equal to 1 anede work chestar. So row num equal to 2 anedaniki you won't get the data. So if you use like row num less than or equal to 2, then you will get the data. Okay, so but if you use like row num equal to 2, you won't get the data. So other than 1, you won't get any records if you use the equal operator. So if you use the greater than as well, you won't get any data. But if you use less than or equal to, then you will get the data. Okay, so ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? Now I am using like a select star from row num equal to 2. సో నేను ఫెచ్ చేసేటప్పుడు row num equal to 2 అని చెప్పి డేటాని ఫెచ్ చేయమని చెప్తాను. Now see the program look like as a very valid. ఎందుకు row num equal to 1 రన్ అయింది, row num equal to 2 ఎందుకు రన్ అవ్వాలి కదా? Now see you are getting another error here, no data found. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఈ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మనం వీ కెన్ క్యాచ్ దిస్ ఎర్రర్ అండ్ వీ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్ రికార్డ్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది. సో ఆ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ప్రోగ్రామ్ నీడ్ టు కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఆ ఇగ్నోర్ అయ్యి ఆ ఎర్రర్ని ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది సక్సెస్ కావాలి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో విల్ యూస్ ది ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్. సో ఇప్పటి వరకు మనకి ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ అవసరం పడలేదు. సో టు హ్యాండిల్ మనం ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్ని హ్యాండిల్ చేయాలి అనుకుంటేనే విల్ యూస్ ది ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్. ఓకే, నౌ సి విల్ మెన్షన్ సింప్లీ ఎక్సెప్షన్. Exception when no data found. Okay, no data found then. Okay, so if you want to perform any action for that, so in PLSQL, so if you want to print something on screen, so మీరు ఏదైనా రన్ చేసినప్పుడు ఆ PLSQL ఇంజిన్లో ఏం జరిగింది ఏంటి మీకు తెలియదు. సో రన్ చేసినప్పుడు ఆ దాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, సో మనం ఏదైనా PLSQLలో ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ని ప్రింట్ చేయాలి. ఆ ప్రింట్ ఎందుకు చేయాలి అంటే మీరు SQLలో రన్ చేశారనుకో, సో మీకు యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ డైరెక్ట్లీ. సో డేటా వస్తుందా లేదా అని యూ కెన్ గెట్ టు నో. SQLని మీరు ఏం చేసినా మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. కానీ PLSQLలో ఏమవుతుంది? సో PLSQLలో ఇంజన్లో ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చిందా, ఆ ఎర్రర్ని నీకు డిస్ప్లే చేసి చూపించాలి అంటే, so we need to use some print statement like a dbms underscore output dot put underscore line. So dbms underscore output is a package. సో వరాకిల్ అనేది ఒక ప్యాకేజ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. సో ఇది నీకు హెల్ప్ చేసేదానికి పుట్ అండర్ స్కోర్ లైన్. సో మీరు ప్రింట్ చేసే ప్రతిదీ విల్ యూస్ దిస్. ఓకే, సో ఏంటి అంటే, సో నౌ యూ మెన్షన్ దేర్ ఈస్ సమ్ ఎర్రర్. సింపుల్గా దేర్ ఈస్ సమ్ error. So now I'm mentioning this. So ఏంటి ఇది వరకు ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ లేకపోతే, so you are getting the error directly. So you are getting the no data found error, right? Now see the PLSQL procedure successfully completed. So if you mention the exception block, so ఈ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది, no data found error వచ్చింది. So I mentioned like a no data found error in the exception block. సో వరాకిల్, సో వాళ్ళకి మన పూర్వీకులు ఏంటి, సో మన ఫోర్ ఫాదర్స్లో వాళ్ళకి ఏదైతే ట్రబుల్స్ వచ్చాయో ఆ ట్రబుల్స్ అన్ని నోట్ చేసి పెట్టారు ఆన్ పేపర్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఆ పేపర్లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పేపర్లో మనం వాళ్ళు రాసిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్సే మనం ఫాలో అవుతూ ఇప్పటివరకు మన లైఫ్ అనేది పోతుంది, కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సో వాళ్ళకి వరాకిల్లో రన్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారో ఆ ప్రాబ్లంకి ఏమేం సొల్యూషన్, ఈ ప్రాబ్లం వస్తే ఈ నేమ్ ఉంటుంది, దీనికి ఇలాంటి సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి అని లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీ డిఫరెంట్ వాళ్ళకి ఫేస్ చేసిన ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని మనకి నోట్ చేసి ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు ఏంటి, మనకి ఈ కరోనా అనేది కొత్తగా వచ్చింది. కరోనాకి వ్యాక్సిన్ మన వాళ్ళు కనుక్కున్నారు, మన జనరేషన్ కనుక్కున్నారు. ఎర్లియర్ ద కరోనా అనేది లేదు అసలు. సో దాని గురించి మన దగ్గర ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు.
సో మన ఆయుర్వేద గ్రంథాలు కావచ్చు, గ్రంథం కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. సో దాంట్లో ఎగ్జిస్టింగ్ ఫేస్ చేసిన ప్రతి డిసీజ్కి వాళ్ళ దగ్గర సొల్యూషన్ ఉంది. కానీ ఈ కొత్తగా వచ్చిన దానికి సొల్యూషన్ లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మెన్షన్ చేసిన ప్రతి ఇష్యూ వాళ్ళకు ఫేస్ చేసిన ప్రతి ఇష్యూని మెన్షన్ చేశారు. ఆ ప్రతి దానికి సొల్యూషన్ వాళ్ళు ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది చెప్పారు. ఓకే, see here no data found అంటే no data was found from the object అంటే there was no data from the objects which may be due to end of the fetch అంటే మీరు ఫెచ్ చేసే దాంట్లో డేటా రాకపోవడం వలన మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది అని చెప్తుంది. సో యూ మే గెస్ దట్ అండ్ యూ మే రిజాల్వ్ దట్ ఇష్యూ బికాస్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ మెన్షన్, ఆల్రెడీ నోటెడ్ సమ్వేర్. సో కొత్త ఇష్యూ వస్తుంది, కొత్త ప్రాబ్లం వచ్చింది, దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి మన దగ్గర సొల్యూషన్ లేదు. అవునా? ఆ సొల్యూషన్ మనం క్రియేట్ చేసాం. మనం క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి సో దీన్ని యూజర్ డిఫైన్డ్. సో ఇవన్నీ వరాకిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటివన్నీ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటారు. అంటే వరాకిల్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసి ఉన్నవి మనం వాడుకుంటున్నాం. సో కానీ ఈ కేసుకి వచ్చే కొద్ది కరోనా కేసు అనేది ఏమవుతుంది, యూజర్ డిఫైన్డ్. ఆ ఎక్సెప్షన్కి సొల్యూషన్ మనం అనుకున్నాం. అర్థమవుతుందా? సో అలాంటి ఆ సొల్యూషన్ని మనం డిక్లేర్ చేసినప్పుడు మనం అప్రూవల్ తీసుకొని మనము డిఫైన్ చేసుకొని మనం ట్యాగ్ చేయాలి ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? సో ఆ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిక్లేర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్. మన ఎక్సెప్షన్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ని మనం డిక్లేర్ చేసుకొని మనం దానికి సొల్యూషన్ మెన్షన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దట్ విల్ సీ ఇన్ ద ఎక్సెప్షన్ సెక్షన్. ఓకే, సో సింపుల్గా దిస్ ఈస్ లైక్ అనానమస్ బ్లాక్. ద PLSQL అనేది PLSQL is embedded in, so the SQL is embedded in PLSQL. అంటే SQL లో జరిగే ప్రతి కాంపోనెంట్, ప్రతి స్టేట్మెంట్ we can able to run in PLSQL. Okay, so కానీ there must be some difference here. So there is some difference. There must be some difference. There is some difference. Okay, so run చేసేటప్పుడు so there is some difference. So what is that difference? Okay, so what is the difference? See here. So we have types of blocks and everything. Well, so we'll see that. See, మీరు రన్ చేసేటప్పుడు సో DQL అంటే డేటా క్వరీ లాంగ్వేజ్. డేటా క్వరీ లాంగ్వేజ్ అంటే సెలెక్ట్ క్వరీ. సో మీరు సెలెక్ట్ క్వరీలో నుంచి డేటా ఫెచ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫెచ్ చేసిన డేటాని స్టోర్ చేసుకునే దానికి ఇంటూ క్లాస్ అవసరం, ఇంటూ విత్ వేరియబుల్స్ అవసరం. ఇంటూ క్లాస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్, రైట్? యాక్సెప్ట్, రైట్? సో దేర్ ఈజ్ సమ్ డిఫరెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇంటూ క్లాస్ కావాలి ఆ వేరియబుల్లోకి స్టోర్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, నౌ DDL స్టేట్మెంట్ని సో ఈ విధంగా నువ్వు SQL లో రాస్తావు. క్రియేట్ టేబుల్ అని చెప్పి స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి రాస్తావు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ DDL స్టేట్మెంట్ ఇన్ ది PLSQL. సో PLSQL లో సో now I am declaring this. So DMLs, you can able to use directly DMLs, no issue in that. So select query, choose them. Now I am creating some table, simple. Create table XYZ C member. Simple ga nenenti create table XYZ. Okay, so now see if I mention like SQL అయితే ఈ విధంగా రన్ చేస్తాం మనం, రైట్? XYZ name is already used by an existing object. XYZ1 my table is created, right? Now I am trying to create XYZ2 table in PLSQL. Now see here, it is giving the error. Okay, giving the error. Encounter the symbol create when expected one of the following. When expected one of the following. So cause enti, so usually compilation error. This is like a compilation error. You cannot able to use create command directly in the PLSQL block. So because this is like a static SQL. So మీరు ఇక్కడ రన్ చేసింది static SQL. So static SQL you can able to use the static SQL directly. So కానీ if you want to use the DDL commands,
you need to use the dynamic SQL for that. Dynamic SQL. సో స్టాటిక్ SQL అంటే మీరు రన్ చేసేటప్పుడు ఆ కాంపోనెంట్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉండాలి. సో ప్రజెంట్ అయి ఉండాలి. ఆ ప్రజెంట్ అయిన కాంపోనెంట్ని యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ డైరెక్ట్లీ. సో కానీ సో if you see now, so if you want to make it as any statement dynamically, so dynamic statement గా frame చేయాలి అంటే so you need to use that execute immediate with the keyword execute immediate. Mention that in the single quotations. మీరు ఏదైతే స్టేట్మెంట్ ని రన్ చేయాలనుకుంటున్నారో, ఏదైతే డీడీఎల్ స్టేట్మెంట్ ని రన్ చేయాలనుకుంటున్నారో, సో ఆ డీడీఎల్ స్టేట్మెంట్ ని మీరు యూ నీడ్ టు కీప్ దట్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇమీడియట్ స్టేట్మెంట్ లో పుట్ దట్ ఇన్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్. మీరు రన్ చేసుకోవాలనుకున్న స్టేట్మెంట్ ని సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే వరాకిల్ the execute immediate is the PLSQL command. Now you are running this PLSQL command. If you mention that execute immediate of statement. Okay, now see execute immediate of SQL statement. The create statement is SQL statement, right? So now if you are running this, so if you run the PLSQL commands, the Oracle will run that command in the PLSQL engine. If you run the SQL commands, that commands will go and run in the SQL engine. Okay, so ikkada em jarugutundi PLSQL engine lo PLSQL command run chestam. Danto paatu PLSQL command lopala nu you are using the SQL command as a string. So appude em jarugutadante PLSQL lo you are running this PLSQL command in PLSQL engine execute immediate. ఈ రన్ చేసేటప్పుడు ఈ SQL కమాండ్ ఏదైతే ఫౌండ్ అవుతుందో రన్ చేసేటప్పుడు ఇంజిన్కి అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ సెండ్ టు ది SQL అండ్ రన్ దట్ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ దట్. ఓకే, సో యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు ట్రావెల్, యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ దిస్ DDL commands directly in as a static SQL, as a static SQL. Okay, so if you mention like execute immediate, that we can call it as a dynamic SQL. So now see, I'm using this. Now I am running this statement directly. See here, the procedure successfully compiled. So try to select the data from XYZ2. Check table create అయిందా లేదా. స్టాటిక్ SQL అనుకో అక్కడే చూపిస్తుంది నీకు టేబుల్ క్రియేట్ అయింది అని నీకు తెలుస్తుంది. Now check this, the table has been created with C. C column mention చేసాం కదా C అని చెప్పి. See now you are getting C. అలాగే మనం ఒక కాలమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. లైక్ ద జీనియస్ లో వి క్రియేట్ దట్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకునేసి ఒక కాలమ్ మెన్షన్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ నమ్ EMP num is equal to 1 అనేసి. So it will take only one variable or it will take only the full column. Thing is where row num equal to 1. Row num equal to 1 అంటే ఏమవుతుంది, ఇట్ ఫెచ్ ఓన్లీ వన్ రికార్డ్, ఫస్ట్ రికార్డ్ ఫెచ్ చేసినప్పుడు యు ఆర్ గెటింగ్ లైక్ వన్ కాలం వాల్యూ. ఆ కాలంలో ఒకటే వాల్యూ వస్తుంది మీకు. సో ఇఫ్ యు సీ now select employee number from EMP. Now you are getting all the records. If you mention row num equals to 1, row num equals to 1, now we will get the first record. So first record వచ్చే నీకు వచ్చేదే ఒక రికార్డ్ అయినప్పుడు ఆ ఒక రికార్డ్ లో ఒకటే వాల్యూ ఉంటుంది కదా కాలం కి. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ చేస్తుంటారు. వేరియబుల్ ఈ సంథింగ్ డిక్లేర్ చేస్తుంటారు. ఒక రికార్డ్ కి ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాం. అవును, ఒక కాలం కి ఒక్కొక్క వేరియబుల్, ఒక కాలం కి ఒక్కొక్క వేరియబుల్ డిక్లేర్. సో అలానే మనము కాలం మొత్తానికి సేమ్ వేరియబుల్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది డేటా. అది మళ్ళీ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు స్టోర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇన్ టు ద సేమ్ వేరియబుల్. అదే చెప్పింది నీకు, సింగిల్ ప్లేట్ లో ఒక మెంబరే తినగలడు. సో మల్టిపుల్ మెంబర్స్ తినాలి అంటే బిగ్ ప్లేట్ కావాలి. ఆ బిగ్ ప్లేట్ అనేది ఏంటి అంటే ఇక్కడ కలెక్షన్స్. సో నువ్వేమి చేయాలనుకుంటావు, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని ఒకటే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయాలని చూస్తున్నావు. ఆ స్టోరేజ్ చేసే కెపాసిటీ దేనికి ఉంటుంది అంటే PLSQL లో అదర్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో
మనకి PLSQL డేటా టైప్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఆ PLSQL డేటా టైప్ యూజ్ చేసి ఆ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు నెంబర్ అని కాకుండా వ్యాక్యార్ కాకుండా స్కేలార్ డేటా టైప్స్ అంటే SQL యూజ్ చేసే డేటా టైప్స్ కాకుండా PLSQL కొన్ని డేటా టైప్స్ అనేటివి ఉన్నాయి మనకి. ఆ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తే అప్పుడు యూ కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ మల్టిపుల్ కాలమ్ వాల్యూస్ ఇంటూ సింగిల్ వేరియబుల్. అర్థమైందా? సో నేను బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మండి. అదే అర్థమైంది కానీ ఇక్కడ అదే చెప్తుంది, గుర్తుంచుకోండి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సింక్ చేసుకుంటేనే ఏదైనా కానీ ఒక థింగ్ ఏదో ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకొని దానికి సింక్ చేసుకుంటేనే కాన్సెప్ట్ ఏదైనా కానీ మనకి గుర్తుండడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో నౌ ఈఎంపీ నెంబర్ అంటున్నాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు this will store only one value. Okay, so now we are using like a ddl statements in PLSQL. So if you want to use the ddl statements in PLSQL, we need to use the dynamic SQL for that. Dynamic SQL అంటే అదేమి మనకేమి పెద్ద ఇదేం కాదు, చిన్న కాన్సెప్ట్, సింపుల్. If you use execute immediate of any statement in between, so prior of statement, if we use execute immediate, that we can call it as a dynamic SQL. So dynamic SQL లో ప్రతిదీ as a string format పాస్ చేయాలి. సో now if you see execute immediate with సింగిల్ కొటేషన్ లో పాస్ చేసాం మనం. ఇక్కడ చూడు స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో పాస్ చేసాం. బికాస్ ది స్ట్రింగ్ విల్ మూవ్ టు ది PLSQL టు SQL and run that in that. అర్థమవుతుందా? సో ఇది DDL కమాండ్స్. సో DDL కమాండ్స్ ని యూజ్ చేయాలి అంటే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డైనమిక్ SQL ఈస్ టు రన్ ది DDL కమాండ్స్, టు ఎగ్జిక్యూట్ ద DDL కమాండ్స్ ఇన్ ది PLSQL. విల్ యూస్ ఎగ్జిక్యూట్ డైనమిక్ SQL. ఓకే, సో DDL స్టేట్మెంట్స్ ఒక్కదానికోసం యూజ్ చేస్తారా? లేదు. Will use for insert statement as well. Will use for insert statement, update statement, anything. Okay, so now I'm trying to use for the update statement as well. Okay, else I can insert the data into XYZ. Insert into values 1. So you cannot able to use semicolon here. Now I'm trying to use that commit. So commit is a transactional control language. TCL commands are directly used. You cannot able to depend on any other things. So DML commands నువ్వు ఎలా యూజ్ చేస్తున్నావో సో అలానే TCL commands ని కూడా we can able to use directly. Okay, now see, now the insert statement ని dynamic SQL లో పాస్ చేసినప్పుడు, okay, you no need to use the semicolon in between. Okay, now if you use the semicolon, you will get the compilation error. Okay, we will get the encounter the symbol select. You are getting like a compilation error. So you need to remove this. What is happening here? Every PLSQL block, one block నుంచి ఇంకొక block కి terminate అవ్వాలి అంటే, so the program will treat like as a now. So block will start here, block is ended here. So we'll use slash symbol to terminate the block. సో ఇక్కడికి ఈ బ్లాక్ ఎండ్ అయిపోయింది అని సిస్టమ్ అర్థం చేసుకోవడానికి గురించి ఒక స్లాష్ ఇస్తే ద సిస్టమ్ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, నౌ సి యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఎర్రర్. కంపైల్ ద PLSQL procedure successfully completed. Now check the data if the table is having data or not. Okay, so you can able to use dynamic SQL for any statement run. DDL you can able to use, DML, DQL, anything. So you can able to use for commit and rollback as well, TCL commands, but we no need to use for the commit and rollback. We'll use for DML statements sometimes. Okay, so ikkada emaindi, so now we run that DDL statements, right? Now data control language, grant command. So the grant command, so if you want to provide the grant access, now
Now I'm changing for that. Okay, so grant. So I cannot able to use, simply I'm commenting this line. So comment చేయడం అంటే if I use two hyphens, the code will be disabled. So ఈ code ఉన్నా కూడా లేనట్టే. Okay, so the code will ignore this. So ఈ code అనేది ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో లేదు అన్నట్టే ఇక్కడ. Okay, now I'm trying to provide the grant for this. Grant select on XYZ to HR. HR అనే యూజర్ కి నేను గ్రాంట్ ఇస్తున్నాను. Now see, I'm getting the error, compilation error. So encounter the symbol grant when expected one of the following. So you cannot able to use this directly. Okay, so now you need to use the execute immediate keyword for this. So execute immediate అనేసి grant select అని చెప్పి XYZ2 ఇదని చెప్పి చెప్తుంది. Now see what happened. I'm running this. Okay, so you are able to run the Ddl commands. You are able to run the data control language using dynamic SQL. The main advantage of dynamic SQL, if you want to use DDL and data control language commands in the PLSQL, we need to always depend on execute immediate. Okay, so insertion, updation, or deletion, you can able to use directly. No need to use the dynamic SQLs for this. Okay, now we have other thing. So transaction control language. So transaction control language, you are able to use directly in how we are using in the PLSQL. So SQL ఎలా యూజ్ చేస్తున్నామో అలానే we'll use in PLSQL as well. See, I haven't done any changes. So SQL కమిట్ యూజ్ చేసి మనం రన్ చేసుకుంటాం, అలానే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. Okay, so this is like the PLSQL introduction. Okay, now everything will write in the form of block, I said. So is there any types of blocks for that? So actually we have two types of blocks, named block, anonymous block. So what are the things we discussed till now, that we can call it as an anonymous block. So anonymous block ante, so without name, if you are writing anything, so evaro help చేస్తున్నారు, ఎవరో హెల్ప్ చేస్తున్నారు జనాలకి, కానీ ఎవరు చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది హైడ్ చేస్తున్నారు. సో అలాంటప్పుడు అనానమస్ బ్లాక్. సో వర్క్ జరుగుతుంది కానీ ఎవరు చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది తెలియదు. సో ఎవరో హెల్ప్ చేస్తున్నారు, ఆ హెల్ప్ చేసే మెంబర్ తెలుసు అనుకోండి, సో రేపు ఏదైనా ట్రబుల్ వచ్చినా నువ్వు డైరెక్ట్గా ఆయన వెళ్ళి కలిసి ఆయన్ని హెల్ప్ తీసుకుంటావు, అర్థమవుతుందా? సో కానీ ఈ కేసులో ఏమవుతుంది, ఎవరు హెల్ప్ చేస్తున్నారో తెలియదు. సో రేపు ఏదైనా ట్రబుల్ వచ్చినా ఎక్కడ వెళ్ళి అడగాలి ఏంటి అనేది నీ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. సో అనానమస్ బ్లాక్ అనేది విల్ యూజ్ ఫర్ ద టెంపరరీ పర్పస్, అర్థమవుతుంది? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీయూజ్ ద సేమ్ కమాండ్స్ రిపీటెడ్లీ, సో ఇప్పుడు ఒక 1000 లైన్స్ కోడ్ ఉంది, 1000 లైన్ కోడ్ ని అనానమస్ బ్లాక్ లో పెట్టేసి రన్ చేసామనుకో, సో ఈ అనానమస్ బ్లాక్ డస్ నాట్ హ్యావ్ కెపాసిటీ టు స్టోర్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇది ఎక్కడ స్టోర్ కాదు, అనానమస్ బ్లాక్ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ కాదు. ఓకే, సో అది నేమ్డ్ బ్లాక్. నేమ్డ్ బ్లాక్ అంటే దానికి ఒక నేమ్ ఇచ్చి ఆ నేమ్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ద నేమ్డ్ బ్లాక్ కెన్ బి రీయూజబుల్. సో నేమ్డ్ బ్లాక్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ గా డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుందంటే ఆ స్టోర్ అవుతుంది అంటే కంపల్సరీ అది ఆబ్జెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో అట్లా నేమ్డ్ బ్లాక్, anonymous block, two types of blocks we have. So block structure will be declarative. The block structure will have 3 sections: declarative section, main section, exception section. Declarative and exception section are optional. Main section is a mandatory section, right? See, in named block, so again we have 2 types of named blocks: procedure, function. Procedure, function. So procedure అనేది will use, సో ఎక్కడైతే డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్స్, డిడిఎల్ స్టేట్మెంట్స్, ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ కమాండ్స్ ని పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఐ విల్ గో విత్ ద ప్రొసీజర్స్.
ఒక డేటాని ఒక టేబుల్ నుంచి ఇంకొక టేబుల్కి, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ఎక్కడైనా మూవ్ చేయాలి, ఇలాంటి అవసరం ఉన్న ప్లేస్లో ఐ విల్ యూజ్ ప్రొసీజర్స్. ఓకే, సో functions wherever I need to perform some calculation type of things. So functions lo procedures lo you can able to do both. Now see the gender like male and female. So what are the things female is male is performing, that all the things will able to perform female people as well. Kani female ki కొన్ని రూల్స్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి అవునా, ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ ని ఓకే. సో నా సో ఏదైనా ఏంటి అంటే సో PLSQL నేమ్డ్ బ్లాక్. సో నేమ్డ్ బ్లాక్ లో సో ప్రొసీజర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, ఫంక్షన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ ద ఎంటైర్ PLSQL ప్రోగ్రామ్ విల్ డిస్కస్ విత్ ద ప్రొసీజర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ అనానమస్ బ్లాక్. ఉన్నవే ఈ త్రీని. సో విల్ యూజ్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో ఎంటైర్ PLSQL will work with these two components, procedures, functions. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ సెక్షన్ నేమ్డ్ బ్లాక్ లో అయినా డిక్లరేటివ్ సెక్షన్ ఉంటుంది, మెయిన్ సెక్షన్ ఉంటుంది, ఎక్సెప్షన్ సెక్షన్. బట్ ఇన్ ద నేమ్డ్ బ్లాక్, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిక్లేర్ కీవర్డ్ విల్ యూజ్ ద నేమ్, క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ ప్రొసీజర్ నేమ్, క్రియేట్ ప్రొసీజర్ నేమ్. ఆ డిక్లరేటివ్ బదులుగా విల్ యూజ్ నేమ్డ్. అర్థమవుతుంది. సో విల్ యూజ్ దిస్ థింగ్స్ బై టుమారో. సో విల్ సీ how we can able to write the procedure, how we can able to write the function. Okay, so what are the differences of each other? So we'll see. So this is about the PLSQL introduction. So I'm going to share this document. Okay, so advantages of PLSQL. Okay, so what are the things I have explained? Those are all written here. Okay. Okay, I'm going to stop here. So we'll see the things by tomorrow. So practice with the anonymous block, simple.